The chapter is plants, our best friends. Plants কে বলি আমরা বেস্ট ফ্রেন্ড, যেরকম তোমাদের ক্লাসে থাকে না, এই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, কিন্তু সব থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড আমাদের হচ্ছে প্লান্টস. Plants are our best friends. Why? What do plants give us? এখানে কি আছে? খুব রোদ, খুব গরম, তাহলে মানুষ কি করে? They sit under a tree, because tree কি দেয়? Shade. খুব রোদ, খুব গরম পড়েছে, when we sit under a tree, so tree কি দেয়? Shade দেয়, cool, ঠান্ডা shade. Plants give food, rice, wheat, আটা, ময়দা, vegetables, fruit, cooking oils, যে রান্না করা তেল, সর্ষের তেল, নারকেল তেল, সয়াবিন তেল. Plants give us spices, turmeric, হলুদ, ধনে, জিরে. So plants give us food. Plants give us furniture. এটা একটা carpenter. What the carpenter will do? He will make chairs, tables, desks, benches. So plants give us furniture. Plants give furniture. Chair, table is a wood from plants. Plants give us paper. যেই পেপার আমাদের বই, খাতা, ডায়েরি, এই পেপারটা কিন্তু from plants. Plants give us paper, and plants give beautiful, beautiful garden. Beautiful garden. So plants give shade. খুব গরম থাকলে plants কিন্তু ঠান্ডা shade দেয়. Plants give us food, vegetables, grains, dal, pulses, fruits, cooking oils, spices. Plants give wood for furniture, chair, tables. Plants give paper, and plants give us beautiful garden. So we say plants হচ্ছে আমার সব থেকে ভালো বেস্ট ফ্রেন্ড. Plants আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ড. Now 3 types of plant. সব থেকে ছোট herb, slightly bigger shrub, and সব থেকে বড় tree. Herb কি আছে দেখো? Stem is green. Stem is green in color. No branches. It can bend, it won't break. বাড়িতে যখন ধনেপাতা আনবে দেখবে এটা বেন্ড করা যায়, কিন্তু ব্রেক করা যাবে না. You have to cut with knife. ছুরি দিয়ে কাটতে হবে, কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে, কিন্তু বেন্ড করে ভাঙবে না. So it is very soft. You can bend it, you can't break. And it is very thin and short. Shrub, short height, মানে herb থেকে বড়, but still short height. Brown stem, এখানে green stem, এখানে brown stem, easy to break. এটা হাত দিয়ে ভাঙা যায়, এটা বেন্ড করা যায়, but এটা ভাঙা যায়, এটা হাত দিয়ে ভাঙা যাবে. And this is tree, very strong. এই woodটাকে কত মোটা, কত strong. এই woodটাকে দেখবে, tree, very strong, very thick. You can't bend or break. এটা বেন্ড করতে পারবে না, ব্রেকও করতে পারবে না. It has many branches, except coconut tree-তে branch থাকে না, palm tree-তে branch থাকে না, but mostly it will have branches. So very thin or very short. এটা হচ্ছে herb with green stem, যেটা bend করা যায়. Slightly longer, slightly taller with brown stem. এটা হচ্ছে shrub, ভাঙা যায় হাত দিয়ে. And সব থেকে মোটা আর সব থেকে tall, very strong, very thick tree. ভাঙাও যাবে না আর বেন্ডও করা যাবে না হাত দিয়ে. Next, parts of a plant. এই পর্যন্ত এটা below the soil, এই পর্যন্ত গ্রাউন্ডের
below, নিচে, মাটির নিচে যেটা থাকে রুট। রুট কিন্তু গ্রিন নয়, উপরেরটা গ্রিন, এটা গ্রিন নয়। So non-green, below the soil, root, not green in color. And মাটির উপরে পুরোটাই হচ্ছে শুট। এটা হচ্ছে শুট, SHOOT, শুট। শুটের এই একটা শুট, বন্দুক দিয়ে শুট করে, দ্যাট ইজ একটা শুট, আর ক্যামেরা দিয়ে শুট করে, দ্যাট ইজ অলসো শুট, বাট এটাও শুট। সো শুট, শুটে কি আছে? গ্রিন স্টেম, গ্রিন লিফ, any color, it may be fruit, and colorful flower. Flower, different colors, fruit, যে কোনো একটা কালার, গ্রিন লিফ অ্যান্ড স্টেম, এই সব মিলে ফ্রুট, এই সব মিলে শুট। তো মাটির তলায় রুট, যেটা গ্রিন থাকবে না, আর অ্যাবাভ দ্য সয়েল, মাটির উপরে অ্যাবাভ দ্য সয়েল শুট। শুটের মধ্যে কি আছে? স্টেম আছে, লিফ, ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফ্রুট, সব কিছু মিলে শুট। সো স্টেম, লিফ, ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফ্রুট, এটা বলে শুট। এটা হচ্ছে অ্যাবাভ দ্য সয়েল, অ্যান্ড রুট হচ্ছে below the soil, নিচে, below the soil. Next, কোনো প্লান্টে this root you'll find, আর কোনো প্লান্টে this, নামটা জানতে হবে না, জাস্ট শেপটা দেখে রাখো। কোনো জায়গায় এরকম রুট থাকবে, কোনো প্লান্টে এরকম রুট থাকবে। What is the work of root? Fixes plant in soil, fixes plant in soil, মাটিতে প্লান্টকে একদম আটকে রাখে। Fixes plant in soil, takes in water from soil, আমরা তো জল খাই, plants don't drink water, plants কোনোদিন ট্যাপ থেকে বা ওয়াটার বটল থেকে জল খায় না, কি করে? ফ্রম এখান থেকে, রুটস থেকে they will take water, এখান থেকে জল যাবে। So plants will take water from soil, এটা হচ্ছে root, roots will take water, roots will take water from soil, and it fixes the plant. So fixing the plant and taking in water, এই দুটো work of root. Stem, this is a stem, এইটা কিন্তু লিফ, এটা লিফ, এটা লিফ, এই যে লম্বাটা এটা স্টেম, এইটা স্টেম। হোল্ডস আপ লিভস টু সানলাইট, এখান থেকে সানলাইট আসবে, তো সানলাইটের জন্য এটাকে ধরতে হবে, ধরে থাকতে হবে। So holds the leaves to sunlight and takes water from root to leaves, root নিচে, it absorbs water, এটা root মাটির নিচে, আর leaf এখানে, তো এখানকার জল এখানে যাবে কি করে? So root থেকে leaf পর্যন্ত the stem will take water, stem হচ্ছে the pipeline connection, the tube, the pipe. So water from root to leaf যাবে through stem, স্টেমের ভিতর দিয়ে যাবে root থেকে leaf পর্যন্ত, water will go. So it takes water from roots to leaves and also holds leaves to sunlight. Next, variety of leaves, different shapes, প্রত্যেকটা প্লান্টের আলাদা আলাদা শেপ। See the different shapes of leaves. All the leaves are of variety of shapes, oval, lamba, heart shape. So variety of shape, triangular, সব রকম shape. So you got many shapes of leaf, সব leaf আলাদা আলাদা shape. Now this grass is also leaf, a blade of grass, a blade of grass, একটা ঘাস, এটা leaf. Work of leaf কি? Makes food,
makes food, এটাকে বলা হয় kitchen of the plant. This is the kitchen of the plant. যেরকম কিচেনে রান্না করে, রান্নাঘরে রান্না করে, কিচেন অফ দ্য প্লান্ট, এখানে ফুড তৈরি হয়, এটাই কিচেন, এখানে ফুড তৈরি হয়। সো মেক্স ফুড, কোথায় রান্না করবে? লিফ। সো লিফ ইজ এ কিচেন। পুরো প্লান্ট বা পুরো ট্রি রান্নাঘর হচ্ছে লিফ। সো ইট মেক্স ফুড। সেকেন্ড, ব্রিদিং। ব্রিদিং, আমরা নাক দিয়ে হাওয়া যায়, এখানে লিফের ভিতর দিয়ে হাওয়া যাবে। ব্রিদিং, আমরা নাক দিয়ে ব্রিদিং করি, এটা লিফের দিয়ে, লিফ থ্রু দিয়ে ব্রিদিং করবে। অ্যান্ড মেক্স ফুড। সো মেকিং ফুড অ্যান্ড ব্রিদিং, এটা হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক অফ লিভস। নেক্সট, বিউটিফুল ফ্লাওয়ার্স, ভ্যারাইটি অফ ফ্লাওয়ার্স দেখে নাও। হোয়াইট, পিঙ্ক, রেড, ব্লু, orange. See the variety of beautiful flowers. সব ফ্লাওয়ার্সের different color, different shape, different appearance, but all are beautiful. So অনেক variety of flowers. এক একটা প্লান্টে এক এক রকম ফ্লাওয়ার্স। Now flowers যেখানে থাকবে সেখানে bees will come. Bees will come to flowers. So what is the work of flowers? Flowers take a fruits, fruits to seeds, and seeds to new plant. Flowers এর কাজ, flowers থেকে fruit, fruit থেকে seed, and seed থেকে new plant. So this is the work of this beautiful flower. Next, fruit. Variety of fruit. কত রকম fruit দেখে নাও, variety of beautiful fruit. The healthy and delicious food. The healthy and delicious food you have the healthy and delicious food. অনেক রকম healthy and delicious food. There is a healthy and delicious food. In fact, দুটোই আছে food, the best food, fruit and milk. Milk and fruit, এই দুটোই হচ্ছে the best food, আর এটাই হচ্ছে সবাই খেতে পারে, milk and fruit. অন্য সব বলবে এটা খাবে না, ওটা খাবে না, মিল্ক অ্যান্ড ফ্রুট সবাই খেতে পারে। এভরিওয়ান ক্যান হ্যাভ মিল্ক অ্যান্ড ফ্রুট, অ্যান্ড মিল্ক অ্যান্ড ফ্রুট এই দুটোই হচ্ছে সব থেকে হেলদি ফুড। সো দিস এ ম্যাঙ্গো, এটা কিন্তু ওয়ান সিড, দিস এ সিড, দিস ওয়ান সিড, একটাই সিড। লিচি ওয়ান সিড, অরেঞ্জ 10-12টা সিড, পাপায়া many seeds, অনেকগুলো seed. So it can have one seed, mango one seed, lychee one seed, orange অনেকগুলো, and many hundreds of seeds, papaya. Next, seed কি করবে? From seed you get a new plant. Seed you get a new plant. But seed থেকে কিন্তু ফার্স্টে রুট আসবে, তারপরে শুট আসবে। root below the soil first grow করবে, ফার্স্ট রুট দেন স্টেম। কখনোই ফার্স্ট স্টেম তারপর রুট হয় না, ফার্স্ট সবসময় রুট বেরোবে নিচে, দেন স্টেম বেরোবে, অ্যান্ড ইট গিভস রাইজ টু এ নিউ প্লান্ট। সো সিডস গিভ রাইজ টু নিউ প্লান্টস। সো আমরা প্লান্টস আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ডস, তাহলে আমরা কি করব? প্লান্ট মোর ট্রিজ, মানে we need more friends. We need more friends. So plant more trees. Don't cut down trees. Plant at least 10 trees for each tree lost. একটা ট্রি যদি নষ্ট হয় তার জন্য আমাকে করতে হবে at least 10 trees. একটা ট্রি নষ্ট হলে 10 trees. Keep your surrounding clean and green. Greenery, always greenery, green earth. So plant more trees, joto paro plant trees, don't cut down trees,
একটা ট্রি যদি নষ্ট হয় তার জায়গায় অ্যাটলিস্ট 10 trees, plant 10 new trees and keep your surrounding clean and green. This is the way to a happy life. আমাদের আর্থ ডে 22 এপ্রিল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে 5 জুন। এটা মনে রাখতে হবে না, জাস্ট বছরে একদিন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, ওটা হচ্ছে জুন 5 অ্যান্ড আর্থ ডে এপ্রিল 22, মনে রাখতে হবে না। ডোন্ট ট্রাই টু রিমেম্বার ইট যদি না পারো, বাট দিস ইজ একটা বছরে আর্থ ডে আর এনভায়রনমেন্ট ডে। সো প্লান্ট মোর ট্রিজ, কিপ ইয়ার সারাউন্ডিং ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন, and একটা ট্রি নষ্ট হলে তার জায়গায় at least 10 new trees you have to plant. So that was on plants. We'll come back with more videos. Till then, thank you and goodbye.